Hi. Now, question number 21. For a single sampling plan, 1500, 100, 2. AQL is equal to 0.03 and LTPD is equal to 0.07. Find producer risk and consumer risk. In bracket, e raised to minus 3 equal to 0.0498 and e raised to minus 7 equal to 0.000912. राइट, सो हमें सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या दिया हुआ है? 1500, 100 and 2. So, capital N is 1500, small n is 100 and C is equal to 2. Then AQL is equal to 0.03 and LTPD is equal to 0.07. Right? So now, question number 21. Question number 21. Capital N is 1500, small n is 100 and C is equal to 2. Then AQL is equal to 0.03 and LTPD is equal to 0.07. Find क्या करना है? प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क. राइट, फर्स्ट AQL का यूज करेंगे एंड फाइंड करेंगे प्रोड्यूसर रिस्क, देन LTPD का यूज करके फाइंड करेंगे कंज्यूमर रिस्क. ओके, नाउ N is equal to 1500. N is equal to 1500 means more than 200. Right, more than 200 मीन्स यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, यहाँ पे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. सो यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या चाहिए? स्मॉल np डैश की वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट हम AQL का यूज करेंगे कि इफ AQL इक्वल टू 0.03 देन P dash is equal to also 0.03. P dash is also 0.03. So, NP dash equal to small np dash. Right? So, small np dash is 100 into P dash. So, P dash is 0.03. So, 100 into 0.03. So, यहाँ पे equal to NP dash की वैल्यू मिलेगी 3. राइट, सो NP डैश इज इक्वल टू हमें 3 वैल्यू मिल गई. देन नेक्स्ट, अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंस. राइट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंस सैम्पलिंग. ओके, so formula is PA equal to sigma D is equal to 0 to C P of D. Okay, so 1500 is capital N. So यहाँ पे Poisson distribution यूज होगा. So equal to sigma D is equal to 0 to C, C is equal to 2. So D is equal to 0 to 2. Then Poisson distribution formula e raised to minus np dash. np dash raised to d upon d factorial. Right? So, d is equal to 0 to 2. So, p0, p1 plus p2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. क्यों? क्योंकि d is equal to 0 to 2 है इसलिए. So, now अब हम d is equal to 0, d is equal to 1 and d is equal to 2 वैल्यू पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला. ओके, सो इक्वल टू e raised to minus np and p dash is 3, so e raised to minus 3, then into np dash raised to d.
So NP dash is 3. So 3 raised to D is 0 upon 0 factorial. Plus, now put D is equal to 1. So यहाँ पे e raised to minus 3. 3 raised to 1 NP dash raised to D. So n upon 1 factorial. Plus D is equal to 2. So e raised to minus 3. 3 raised to 2 upon 2 factorial. Okay. Then now e raised to 3, e raised to 3 and e raised to 3 को कॉमन लेंगे. So equal to e raised to minus 3 into bracket 3 raised to 0 upon 0 factorial plus 3 raised to 1 upon 1 factorial plus 3 raised to 2 upon 2 factorial. Right? So equal to e raised to minus 3. So value of e raised to minus 3 is 0.0498. Right? So ये वैल्यू पुट करेंगे 0.0498 into bracket 3 raised to 0 upon 0 factorial means 1 plus 3 raised to 1 means 3 upon 1 factorial, so equal to 1. So 3 upon 1, 3 plus 3 square 9 and 2 factorial 2 into 1. So 9 upon 2, 4.5. So equal to 0.0498 into bracket 1 plus 3 plus 4.8 equal to 8.5. Then multiply 0.0498 into 8.5. Right? 0.0498 into 8.5. So equal to 0.4233. This is the value of PA. PA means probability of expectant sampling when AQL is equal to 0.03. Now find the value of producer risk. राइट हमें प्रोड्यूसर रिस्क की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हम क्या लिखेंगे प्रोड्यूसर रिस्क. सो प्रोड्यूसर रिस्क को हम बोलेंगे अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए. सो 1 माइनस पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए इज 0.4233. राइट पी ए इज 0.4233. So 1 minus 0.4233 equal to 0.5767. Right? 0.5767. This is the value of alpha, means producer risk. Okay? So हमने AQL का यूज करके प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड किया. देन सेकंड वैल्यू हमें क्या दी हुई है. सेकंड वैल्यू इज LTPD. LTPD इज इक्वल टू 0.07. राइट. सो नाउ इफ LTPD इक्वल टू 0.07 then P dash is also 0.07. राइट P2 डैश बट यहाँ पे P डैश लिखेंगे. ओके सो therefore NP dash is small n is 100. Okay, so 100 into P dash यहाँ पे है 0.07. सो 100 into 0.07 करेंगे. सो हमें वैल्यू मिलेगी 7. राइट. देन इस 7 का यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंट सैम्पलिंग फाइंड करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंस सैम्पलिंग. ओके सो फॉर्मूला इज PA equal to
sigma d is equal to 0 to c p of d, right? So equal to sigma d is equal to 0 to c is 2, so d is equal to 0 to 2 e raised to minus np dash into np dash raised to d upon d factorial, right? D is equal to 0 to 2 means p of 0 plus p of 1 plus p of 2. P of 0 means d is equal to 0. P of 1 means p is equal to 1 and p of 2 means d is equal to 2. Right? So next, ये जो फॉर्मूला है उसमें 1 by 1 0 1 and 2 पुट करेंगे, देन हमें पी ए की वैल्यू मिलेगी. ओके, सो इक्वल टू ई रेज टू np dash is 7, so e raised to minus 7 into np dash raised to d, so np dash is 7, first d is equal to 0, so e raised to minus 7 7 raised to 0 upon 0 factorial, then plus p of 1 means d is equal to 1, so e raised to minus 7 raised to 1 upon 1 factorial plus d is equal to 2, so e raised to minus 7 raised to 2 upon 2 factorial, right? Then next, equal to e raised to minus 7 को कॉमन लेंगे, so equal to e raised to minus 7 in bracket 7 raised to 0 upon 0 factorial plus 7 raised to 1 upon 1 factorial plus 7 raised to 2 upon 2 factorial. Okay, so now e raised to minus 7, so value of e raised to minus 7 is 0.000912. ओके, 0.000912. सो ये वैल्यू पुट करेंगे कि 0.000912 इंटू ब्रैकेट 7 raised to 0 upon 0 factorial. 7 raised to 0 means 1 and 0 factorial is also 1. So 1 upon 1 is 1 plus 7 raised to 1 is 7 and divided by 1 factorial, so 1. So 7 upon 1 is 7 plus 7 square upon 2 factorial, so 7 square is 49, right? Then 2 factorial means 2 upon 1, 2 into 1. So 49 को डिवाइड करेंगे 2 से, 49 divided by 2, so equal to वैल्यू मिलेगी 24.5. ओके, सो इक्वल टू 0.000912 इंटू यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी कि 1 plus 7 plus 24.5 equal to 32.5. Then multiply 0.000912 into 32.5, so 0.0296. This is the value of PA, means expectance of sampling, probability of expectance of sampling when LTPD is 0.07, right? So ये हमें मिली LTPD के लिए probability of expectance sampling means PA. So now अब फाइंड करेंगे कंज्यूमर रिस्क.
So therefore, consumer risk, right? Consumer risk means beta equal to PA, right? Beta equal to PA. So PA is 0.02964, right? 0.02964. This is the value of beta, means consumer risk. ओके सो इस तरह ये जो एग्जाम्पल है उसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमें प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिस्क फाइंड करनी है. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 1051, find producer risk and consumer risk when AQL is equal to 0.04 and LTPD is equal to 0.08. In bracket e raised to minus 2 equal to 0.13534 and e raised to minus 4 equal to 0.01832. ओके सो क्वेश्चन में क्या है कि फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान हमें दिया हुआ है 1051, राइट? सो 1000 इज कैपिटल N, 50 इज स्मॉल n एंड C इज 1. देन फाइंड क्या करना है कि फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क. फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क व्हेन AQL is equal to 0.04 and LTPD is 0.08, right? So हम क्या करेंगे? फर्स्ट AQL is equal to 0.04 यूज करेंगे and then फाइंड करेंगे प्रोड्यूसर रिस्क and LTPD is equal to 0.08 यूज करके कंज्यूमर रिस्क फाइंड करेंगे. ओके सो फर्स्ट सिंगल सैम्पलिंग प्लान इज 1051. So our capital N is 1000, small n is 50 and C is 1. Okay, then next AQL is equal to 0.04, LTPD is equal to 0.08. Now find the value of producer risk and consumer risk. Okay, so first capital N is 1000, so we are using the formula of Poisson distributions, right? Capital N is 1000 means more than 200, so we are using the Poisson distribution formula. Okay, so first कि if AQL is equal to 0.04, then P dash is also 0.04, right? AQL is equal to 0.04, then P dash is also 0.04. Now, probability of acceptance sampling. Probability of acceptance sampling. So formula is PA is equal to sigma D is equal to 0 to C P of D. Now P of D की value sigma D is equal to 0 to C is 1. So D is equal to 0 to 1 e raised to minus NP dash raised to D upon D factorial. Now we are getting the value NP dash. Okay, so NP dash is equal to capital N is 50 and P dash is 0.04. So 50 into 0.04, so equal to sigma D is equal to 0 to 1. सॉरी हाँ, अब डायरेक्टली D is equal to 0 to 1 है.
सो d इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे. सो p0 प्लस p1. ओके. देन नेक्स्ट e raised to minus np dash, right? So np dash is 2, so equal to e raised to minus 2. d is equal to 0 put करेंगे. Then 2 raised to d means 0 upon 0 factorial plus e raised to minus 2, 2 raised to d is equal to 1, so 2 raised to 1 upon 1 factorial. So equal to e raised to minus 2 is common, right? जो e raised to minus 2 है उसे common ले लेंगे. Then e raised to minus 2 into bracket 2 raised to 0 upon 0 factorial. So 2 raised to 0 upon 0 factorial. Then plus e raised to minus 2 is common. So 2 raised to 1 upon 1 factorial. Now e raised to minus 2 की वैल्यू. सो e raised to minus 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.13534. सो इस वैल्यू को अब पुट करेंगे. सो इक्वल टू 0.13534 इन ब्रैकेट 2 raised to 0 upon 0 factorial. 2 raised to 0 means 1 and 0 factorial is also 1. So 1 upon 1. So equal to 1. Then plus 2 raised to 1 is 2 and 1 factorial is 1. So 2 upon 1 करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से. So 2 equal to 0.13534 into bracket 1 plus 2 equal to 3. Now multiply both values. So 0.13534 into 3. So 0.40602. This is the value of PA, means probability of expectant sampling, right? Now ये हमने किसके लिए फाइंड किया कि if ये QL is 0.03, right? If AQL is 0.03, then probability of expecting sampling means PA की वैल्यू क्या मिली 0.40602. Now हमें क्या चाहिए यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्क. सो फाइंड करेंगे प्रोड्यूसर रिस्क. प्रोड्यूसर रिस्क मीन्स यहाँ पे अल्फा. सो अल्फा की फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए. सो 1 माइनस वैल्यू ऑफ पी ए इज 0.4602. सो 1 माइनस 0.4602. So now alpha is 0.59398. Right? So this is the value of alpha, means producer risk. Okay? Then next value find करेंगे consumer risk के लिए. So क्या लिखेंगे कि LTPD is 0.07. Okay? So next, if LTPD is equal to 0.07, then P dash is also 0.07, right? So a Poisson distribution here, so NP dash is equal to small n is 50 into, सॉरी हाँ यहाँ पे P dash is 0.08 है. ओके, सो 50 into 0.08. सो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से. सो NP dash is 4, right? NP dash is 4. Now probability of acceptance sampling.
probability of expectant sampling means PA. Formula is sigma D is equal to 0 to C P of D. So now sigma D is equal to 0 to C is 1, so D is equal to 0 to 1. Then P of D, capital N is 1000, so Poisson distribution. So e raised to minus NP dash. NP dash raised to D upon D factorial. Right? So now D is equal to 0 to 1. So D is equal to 0 and D is equal to 1 लेंगे. So equal to P0 plus P1. Right? P0 plus P1. So D is equal to 0. Then D is equal to 1 लेंगे. So equal to e raised to minus NP dash. NP is 4, so e raised to minus 4 into 4 raised to D means D is 0, so 4 raised to 0 upon 0 factorial plus now D is equal to 1, so e raised to minus 4. 4 raised to NP dash raised to D, so 4 raised to 1 upon 1 factorial. Now e raised to minus 4, e raised to minus 4 is common. सेम वैल्यू है, सो e raised to minus 4 into bracket 4 raised to 0 upon 0 factorial plus 4 raised to 1 upon 1 factorial. So equal to, what is the value of e raised to minus 4? So e raised to minus 4 equal to 0.01832, right? 0.01832. So equal to 0.01832 into bracket 4 raised to 0 upon 0 factorial. 4 raised to 0 means 1 and 0 factorial is also 1. So 1 upon 1, 1 plus 4 raised to 1 means 4 and 1 factorial is 1. So 4 upon 1 means 4. Right? So equal to 0.01832 and in bracket 1 plus 4, so 1 plus 4 is 5, so 5. Then multiply both value. So 0.01832 into 5 equal to 0.0916 equal to 0.0916. Now this is the value of PA. This is the value of PA, means probability of expectant sampling. When LTPD is 0.08, right? When LTPD is 0.08, then PA is 0.0916. Therefore now find the value of consumer risk. So therefore consumer risk beta is equal to PA. So therefore beta is equal to, what is the value of PA? PA is equal to 0.0916. So 0.0916, this is the value of beta, means consumer risk. Okay, so इस तरह हमें प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है. अगर हमें AQL दिया हुआ है तो उसका यूज करके प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करेंगे, एंड LTPD दिया हुआ है तो उसका यूज करके हम फाइंड करेंगे कंज्यूमर रिस्क. ओके, सो इस तरह आपको 1 by 1 प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है. PA की फॉर्मूला तो सिंपल है, जैसे हमने आगे एग्जाम्पल सॉल्व किया था एज इट इज यहाँ पे भी करना है कि अगर कैपिटल N इज मोर देन 200 देन यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस, बट इफ कैपिटल N इज लेस देन 200 देन यूजिंग हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, सो इस तरह आपको
ये जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करना है। ठीक है,